kariro Dada Bhagavanina Nasima Jai Jai Kariro O Dada Bhagavanina. Continua, Caio. Acima Jai Jai Kariro. Dada Bhagavanina Asima Jai Jai Kariro Dada Bhagavanina Acima Jai Jai Kariro Dada Bhagavanina Acima Jai Jai Kariro Dada Bhagavanina Acima Jai Jai Kariro O Dada Bhagavanina Acima Jai Jai Kariro 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 O Dada Bhagavanina Acima Jai Jai Kariro 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 O Dada Bhagavanina Acima Jai Jai Kariro Dada Bhagavanina Acima Jai Jai Kariro Dada Bhagavanina Acima Jai Jai Kariro Jai Satidana. Jai Satidana. Jai Satidana. Boa noite a todos. Boa noite. O Shuddha já tá aí também, né? Já tá aí. Tô sem som. Oi, Marcia, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo bem. Tá bem, tá ótimo. Tá. Eu não estou ouvindo ninguém. Ai, meu Deus, vou sair e tudo entrar de novo. Sai e entra de novo. Ouve a vastite, né? É. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver o que pode ser aqui. Vou sair e entrar de novo. Está me ouvindo agora, Marcia? Jai Satidana. Jai Satidana, Shuddha Jai Satidana. Jai Satidana. Jai Satidana. Jai Satidana. Jai Satidana. Jai Satidana. Shudhatma. Okay, wonderful. So, highest namaskars to the Paramatma within each one of you here. And Jai Satidana. Jai Satidana. Now it's working finally. Yeah, it's working. How are you, my dear?
good. And you? How are you, Shuddha? Yeah, just fine, just fine. Yeah, just fine. Yeah. I'm excited because I was talking to Jayaben that Pujachiri will be in Canada and I will go. I will help to advertise and here in Canada to spread the word. Oh, wonderful. So you are in which? You are in Toronto? No, I'm in Fredericton. It's the capital of New Brunswick. Oh, I see. Okay, Frederickson. Frederick. All right. Wonderful. Yeah. Yeah, so I'm excited. Well, Marcia, not I, Marcia. Marcia is. wonderful. But this is so wonderful, you know, that. So you're right now in speaking from Canada, right? Yeah. Wonderful. Good. Yeah. Yes. And oh yeah, you can always, you never know what happens, you know, you keep yourself open and see how the beauty of Dada unfolds within you and around you and through you see. Yeah, exactly. I'm gonna just translate to them. Eu Yeah. estava falando com o Shuddha que a Marcia está feliz e excitada porque ela estava conversando com a Jayaben, que mora aqui no Canadá, e o Deepak vai vir para o Canadá em junho. E aí a gente vai fazer esse trabalho junto também e apoiar aqui para mais Mahatmas aqui. Now Jayaben is the coordinator in Canada? She lives in Montreal. Jayaben, she's the one organizing Montreal. She lives in Montreal. She lives in Montreal. So you're closer to Montreal then, huh? Yeah, 5 hours driving. Yes. Many years ago, we had gone to Mont Tremblant with Niruma, and we had a shibir there, Mont Tremblant. Oh, yeah, beautiful. it's up north, you know, up north. Yeah. Yeah, it's up north. Okay. Well, wonderful. So, let me just inform you, everyone, here that we are in the 125th session of the Flawless Vision. Today we will do Flawless Vision, okay? Last time. Então, a gente hoje vai começar a 22nd, you said? 125. 125. 125ª sessão, satsang. E hoje a gente vai ler a visão impecável. Wonderful. So let us begin with the three mantra. And shall we have Marcia? Who would like to do the three mantra? Who hasn't done? We can go. A gente vai começar com o Trimantra. E quem gostaria de cantar o Trimantra? All right, nobody is saying anything, so then we'll have to. I can sing. Marcia can sing if you want to. Okay, all right. So Marcia can sing. Then we'll let Marcia sing. Yeah. Namo Vidragai, Namo Arihantaram, Namo Siraram, Namo Adiyaram, Namo Vasayaram, Namo Loisa Vasahuram. Eso pancha namukaro, sawa pawapanashano, mangalarancha sawisim, ariharam hawai mangalam. Om namo bhagavate vasudevai, Om namah shivai.
Namo Vidragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayadiyadam, Namo Asayadam, Namo Loyesawasahudam, Isso Panchanamu Karo, Sawapavapanashanu, Mangalarancha Sawisim, Hariharan Hawai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Namo Vidragai. Namo Arihantaram. Namo Siddharam. Namo Ayadiyadam. Namo Asayadam. Namo Loyesawasahudam. Isso Panchanamu Karo, Sawapavapanashanu, Mangalarancha Sawisim, Hariharan Hawai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Okay, Jai Satchidanand. All right, let us have Francisco. 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 Right. Oi, Francisco. Navakalams, huh? You want to say the Navakalams in Portuguese, my friend? Poderia ler para a gente as 9 calams, Francisco, por favor? Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dai-me energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir ou fazer que alguém fira, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitos por todos. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador, chefe religioso vivo. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não fazer nem causar mal a qualquer ser, nem instigar alguém a desgostar ou odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não usar mal as palavras e nem com elas ferir alguém ou instigar alguém a palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, nem mesmo no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me energia para falar gentil e suavemente em resposta. Querido Dada Bhagavan, alma pura de mim,
Conceda-me energia absoluta para não ter, nem levar ou instigar alguém a ter qualquer desejo, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos ao recebido. Seja ele homem, mulher ou neutro. Conceda-me energia absoluta para ser eternamente livre de desejo sexual. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo específico de sabor. Conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, nem instigar ou levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser, presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Satchidananda. Thank you. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Ô, Shuddha, eu posso tirar uma dúvida? The Margarida is asking if she can make a question. Yes, Margarita, go on. Shuddha, qual a diferença, ou se é a mesma coisa, a gente estudando, do Akram, da ciência e do Vedanta? É tudo, o Vedanta está dentro? Como é que é o estudo? So she's asking the difference between the Akram and the Vedanta. If the Vedanta is inside the Akram or vice versa. Okay, difference between Vedanta and Akram. Yes, there is a difference, my dear. Vedanta is one part of Hindu religion. You see, Vedas are. Vedanta é uma parte de uma religião hindu. Yes, Hindu scriptures. You see, Veda are Hindu scriptures, and they are as old as thousands of years old. You see, only they are just and there were people who used to study the Vedas. You see, and they were mostly Brahmins who used to study Vedas. Então, os Vedas, né, tem pessoas que são as escrituras hindus e tem pessoas que leiam os Vedas e são basicamente os Brahmins. Along with Vedas and Upanishads, you see, after Vedas came the Upanishad, which have got more beauty because Upanishads are scriptures that have a lot of Gnan, knowledge of the soul and the self, you see, and they are scriptures also, you see. So could you please repeat it, Shuddha, because Upanishad. your connection was broken. Upanishad, so yes. Yeah. Upanishad are more powerful scriptures that contain knowledge of the self. Ok. Então tem depois dos Vedas vieram os Upanishads, que são escrituras mais profundas do ser. Upanishad means to study at the feet of the Guru. To study at the feet of the Guru, you see. Então, Upanishad quer dizer study under the sorry, Shuddha, I could not understand. Study? To study, to learn at the feet of the Guru, the Sadguru, the true Guru. Ok. Então, quer dizer, Upanishad quer dizer estudar aos pés do Guru, né? Sobre o conhecimento do Guru. The Upanishads
the Vedas, the knowledge of the Vedas has become ancient, old, and not relevant in terms of the religion. You see, there are these Vedic chants, you see, except that there are the Vedic chants, you see, and mantras. Morreu? Então, os Vedas se tornaram-se assim, mais antigos, né? Yes, you see? Yeah, but you see, they are ancient religion and Akram. You see, all of this, this Your way, connection is breaking. Sorry, Shuddha. the Vedic knowledge and the Upanishad knowledge remains at Anta means end. Vedanta means the end of Veda. You see, end of Veda. Então, o ant quer dizer o fim do Veda. The end of Veda, the end of Veda. You see, at the end of Vedas came the Upanishads. You see. E o fim do Veda começou os Upanishads. Yeah, but you see, the question is, therefore, the question is, all of these old scriptures and the Vedanta about the various aspects of Veda, you see, they are the end, and there is no, even though they talk about especially the Upanishads, even though they talk about the soul, they remain talks. They remain talks in the books. You see, they remain. There is no. They cannot be experienced. The experience of this. Então, mesmo com o surgimento do Upanishad, eles são conversações, né? São diálogos nos livros. Eles não vivenciam a experiência. Yeah, they remain in the religious scriptures, these talks, and of eles course, permanecem no diálogo da conversa, né, religiosa. But the experience of it can only happen at the feet of a Sadguru. A Sadguru is considered the enlightened master, the awakened one, you see. And such of human beings is very rare, you see, very rare to come across in this lifetime, you see. E aí, Shuddha, please repeat the beginning of the experience of the soul, which is the essence of the Upanishads. You see, the experience of the soul can only happen at the feet of the Sadguru. You see, only happen. Então, a experiência da alma só pode acontecer aos pés do Guru. E que hoje em dia isso é muito raro, porque é muito difícil você encontrar Sadguru, the Gnani Guru. You see, Sadguru is otherwise known as the Gnani Guru. No ordinary Guru, but the enlightened Guru, you see. Mas não Guru qualquer, mas Guru iluminado, como o Gnani Guru. Yeah, and the Gnani Guru is very rare. And yes, there are Gnanis in the Kramic path, in the step-by-step path also, but they good awakened ones are very rare. And Akram, now you ask, so Vedanta and Upanishads, etc., are part of the Hindu religion. And então, no caminho crâmicos, né, são por degraus, e aí há o conhecimento, mas é diferente. Yeah, e hoje, e o que você perguntou, just a second, Shuddha, e o que você falou do Vedanta, né, e do Upanishad, ambos são partes de religiões hindus. Akram Vignan is the direct realization. Akram Vignan is the direct realization of the self with the direct realization of the self, you know, through the Gnani Purush Dadashri, you see. E o Akram Vignan é a realização do ser através do Gnani Purush.
Yeah, and you know, and through the living Gnani, you see, through the living Gnani. Através de Gnani vivo. And through the living Gnani of Akram is Deepak Bhai right now, you see. So this is the difference. Okay, Margarita, you can get lost in reading the Vedas. It is better to read the Upanishads, and there are beautiful stories in the Upanishads, you see. Beautiful. Então, Margarida, você pode ficar um pouco perdida lendo os Vedas, mas tem histórias muito lindas para ser lidas no Upanishads. Okay, all right, Margarita. Don't, you know, it's only food for the intellect. There is much more to read in Akram Vignan and the books of Dada that will enhance your liberated state. You see? Então, tem muito que ser lido, né, no Akram Vignan para te apoiar na liberação do ser. As outras leituras são mais para o intelecto. Yes. Okay. So if you have to read the Upanishads and read it as a file, that it is a file of Margarita. Your role is to settle the file of Margarita with equanimity. Margarita. Então, se você tiver que ler, você fale com o arquivo Margarida para ela ler e fechar a equanimidade, ler os Upanishads. Yeah. Okay. Okay. All right, Shuddhatma Bhagwan. All right. Yeah. Era saber realmente o que eu achava que o Akram era fundamentado no Vedas, a base dele. Eu entendia que era dessa. E quando você fala que o Deepak Bhai, o Gnani, é guru, aí eu tenho uma parte lá no Charan, é o Guru Dev. Aí eu fiquei eu também, eu disse, não, mas ele não é o Guru Dev, e aí é o Guru. Ele é o Guru. So she said that she thought that the Akram was based on the Vedas. And was one part of the Vidi that it says at the feet of the Gurudev. Well, yeah, we have at the feet of the awakened one, Dada Bhagwan, you see, awakened one, at the feet of the. Yes. Então, aos pés daquele desperto do Dada Bhagwan. Yes, Samarpan or surrender is the essence of all reception of knowledge. Without Samarpan, nothing is received, you see. True, they did not get it. Sorry, could you please repeat? Samarpan is the essence of reception of all knowledge, you see. All knowledge is received only after the surrender, you see. Então, Samarpan é quando a gente se rende à recepção de todo o conhecimento. Yeah, and you and I, and you're doing Samarpan every day when you say, I surrender this mind, this body, these words, these feelings, and all views, all karma, you see, and all illusion associated with the name of Margarita, you see. Então, é quando a gente se rende e vê que toda ilusão, né, tudo que acontece, as descargas kármicas, a gente tem essa separação, essa compreensão. The mind and the body and the words, you see, the speech, I surrender these all to Dada Bhagwan, you see, the one who has awakened within me. Or if you don't have a very good awareness of that, experience of the self inside, then you say, oh Dada Bhagwan, I surrender them to you, I surrender them to you, you see. Então, é quando a gente faz essa rendição, pede, né, ô Dada Bhagwan, eu entrego essa mente, fala e corpo aos seus pés. É quando a gente faz essa rendição.
Bhagwan ao desperto dentro de nós. This one, Dada Bhagwan has awakened within you and I, and he continues to be present through every time you apply the 5 agnas. You see, every time you see anyone as the self, the pure self, you are with Dada Bhagwan, or you are, Dada Bhagwan is within you when you see the self within others. Então, o Dada Bhagwan, ele está em nós quando estamos despertos e a gente vê a alma pura das outras pessoas, quando a gente aplica 5 agnas. Yes, okay. So there is a world of difference between Akram Vignan and all other religions. All other religions are now in the books only, you see, because their founders are gone, their history, you see. But we appreciate the founders, we appreciate those who established this religion, and we appreciate what was in the heart of Lord Jesus or Lord Mahavir or Lord Krishna or Lord Buddha. You see, we totally love it. We do not deny or negate it. Então, as religiões, né, que foram fundadas por outros iluminados, eles passaram, né? Eles já foram. Então, a gente é muito grato, aprecia, tem muito amor por tudo que eles fizeram, mas não é a experiência do ser. We appreciate the level of all religions, and that is what we say in column number 2, you see. Column number 2. E a gente aprecia todas as religiões, é o que a gente fala na column 2. Yeah, we appreciate their level, you see. We appreciate their level, and we are able to appreciate it because we have come to the center. Coming to the center is the awareness and the experience of the Alma pura. So I am the awakened one. I am pure Então a soul. gente aprecia e é grato por todos esses níveis das religiões. Agora a gente está no centro. Nós estamos no centro de eu sou a alma pura. One important conclusion after the end of Vedanta was, the conclusion was not this, neti, not this. That means this is not it. This is not the self. This is not it. This is not it. There is so, and that means the soul is not here. This is not the soul. This is not the soul. That is also knowledge, is it not? When you become aware of what is not the soul, then you begin to become move in the direction of what is the soul, you see. Então, no final do Vedanta, eles falam que não é a alma. Isso também é um caminho de quando você reconhece aquilo que não é a alma, você está caminhando para o reconhecimento do que é a alma. Yeah. It is very important to realize where the soul is not available or present, you see. And é muito importante perceber aonde que a alma está ou não está presente. Even you and I have learned that the soul is not there in this body. The body is not the soul, you see. Então, a gente já aprendeu que o corpo não é a alma. The body is just a wound up toy. If this is a toy and you just wind it up, and you leave it around, it will move and it will jump and it will do different things. You see, this is a wound up toy only. É um brinquedo de corda, que a gente vai dar a corda e ele vai sair movendo, mexendo por aí. Esse é o corpo. Nós já sabemos disso. O corpo não é a alma, ele é um brinquedo de corda.
It is wound up and then it is spinning this entire life, you see, it is spinning. And Então ele está rodando, girando, né, nessa vida o tempo todo, nessa vida inteira. And when it is spinning this way, you say I'm spinning this way. When it is spinning this way, you say I am spinning. When it is dancing, you say I am dancing, and that is called ignorance, you see. That is Então, ignorance. quando ele está girando para um lado, você fala, eu estou girando para esse lado. Quando ele está para o outro lado, você fala, o meu corpo está rodando para o outro lado. E quando você fala, eu sou, esse corpo girando, isso é a ignorância. To dance to the tune of Margarita is ignorance. And to know. Sorry, Shuddha, your connection was broken from me. To dance. Sorry, could you please? To dance to the music and the tune of Margarita is ignorance, you see. Então, dançar sobre o ritmo e o tom, né, da Margarida é ignorância. And to be in the five agnas, that is to be the self, you see, and to see the dance of Margarita. Margarita's minds dance, Margarita's bodies dance, Margarita's words dance is bliss, to be the self, you see. E estar nas cinco agnas é estar no ser, é ver que a Margarida, o corpo da Margarida está dançando, ela está dançando de uma forma ou de outra, isso é estar no ser. Yeah, you see, self-knowledge is to know and to see the spinning top called Margarita. Então, o autoconhecimento é ver, to know and see, é ver e saber que a Margarida está ali, girando. Now, you see that spinning top, the spinning part is called the Prakruti. This is the Prakruti, you see. The Prakruti. Então, essa parte que está girando, essa parte de cima que está girando é o Prakruti. The Prakruti is spinning and our running around has stopped. Has stopped since the Gnani Vidhi. Sorry, Shuddha was broken. It's a Prakriti called Marcia or Margarita that is dancing, you see. It's doing different things. And I am the still one. I am the Purush, you see. The Prakriti dances. Eu sou aquele, se eu seria o sereno, estável, né? O ser. Yeah, our spinning has stopped. We don't run around. You see, we are aware of the mind. We don't do whatever the mind tells us to do, you see. Então, somos conscientes da mente. A gente não faz o que quer que a mente queira que a gente faça. A gente está consciente. The mind can show us all kinds of things. Let's do that, let's do that, let's go there, let's do, you know. Mind will show you negative things about other people, but you don't believe the mind. You see the mind only, you see. Então, a mente fala, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Você vê o negativo das outras pessoas, mas você não acredita na mente. Você vê a mente, você observa a mente. Yeah, so you see this, now that we are talking about Prakriti, we might as well understand that Prakriti could be all Prakritis. Prakriti, now you know what Prakriti is. Prakriti is Margarita, Santana, Gabriela, Marley, Adriana. That is Prakriti, you see, the non-self complex. Eu sou Alma pura, this is Adriana. O Prakriti é a Gabriela, é a Adriana, é o não ser. You see, is the non-self complex, you see.
Now the non-self complex has become in certain portions, in certain parts, has become certain aspects, has become vikrut. Certain aspects has become vikrut. You see, E vikrut. em certos aspectos, o Prakriti, ele se torna Vikrut. Distorted, you see, abnormal, distorted or abnormal. Abnormal. We Então, ele distort. se torna distorcido ou anormal. Vikrut Prakriti, Vikrut Prakriti. Vikrut means abnormal, abnormal Prakriti, you see, abnormal Prakriti. Sorry, Shuddha. Vikrut Prakriti is abnormal Prakriti, abnormal Prakriti, okay. Abnormal. Então, Abnormal. Vikrut é o Prakriti anormal. É o Beyond distorcido. normality, you see. Beyond, então está além da normalidade. Beyond normality. Normality is the middle, you see. Normality is the middle. Neither too much nor too little. Neither flying high nor depressed. Então, o normal é estar no meio, nem acima e nem abaixo. Okay, and the reason the non-self complex, the reason this non-self complex, you see, of ours, non-self complex has become abnormal. You see, why is it become abnormal? You see, why is our Prakriti called Santana, Marcia, Hoberom, Joni become abnormal, not normal? É por que os nossos Prakrutis, né, da Marcia, do Santana, eles se tornam acima do normal, anormal. It has become normal because of anger, pride, deceit and greed, you see. Então, ele se torna deformado, vamos chamar assim, devido aos cachais, né? O orgulho, a raiva e a ganância. Okay, and now who do the kashai belong to, Marcia? Marcia, who is the owner of kashai? Eu estou perguntando quem é o dono dos cachais. A Marcia, descarga kármica. Marcia in discharge of karma. Who? What? Who is the owner of kashai? Marcia and her discharge. Nobody owns, right? Right. It's called the Prakriti. All right? And what are you supposed to do with the Prakriti? Just watch the Prakriti. Oh, right? you've given the final answer. Yes, and just see what the Prakriti does, you see. Okay, but what if she hurts Santana or Margarita? What do we do then? We do the pratikramam. Who does the pratikram? Yes, Marcia to do the pratikram. file. Yes. The file, right? Yes. And so what is your role? What is your role? What is my role? What is your duty? What is your role? What are you supposed to do when Marcia is doing pratikraman? To surround to the self and ask to give energy not to repeat that anymore. Just watch Marcia. Yeah. Isn't it? Awareness. Increase to be aware. Your role is to be aware. I need to translate to them, Shuddha, just a second, please. Yeah, okay. Então, o que ele estava perguntando é, então, o que a Marcia faz quando ela vê que ela fere o Santana ou alguém, o que ela tem que fazer?
Aí eu falei, a Márcia tem que pedir para o ser, né, ser aquela que vê e conhece o que a Márcia está fazendo. E pedir a Márcia para fazer praticramã para aquelas pessoas que ela feriu. Now, Estar desperto, estar consciente, que foi o que ele respondeu. okay, now we learn that it is because of this kashai that happened in last life, you see. Kashai in last life created this prakriti in this life. This is called, which is called Marcia or Santana or Margarita or Concenciao. You see, this is the prakriti now, you see. Então, esse que a gente hoje é devido aos cachais da vida passada. Então, o que a gente passa por hoje é devido aos cachais da vida passada. É o prakriti que a gente tem hoje. So, É efeito da vida passada. so when the kashai happens, what are you supposed to do, Marcia? Então, quando o cachais aparece, surgem, o que a Márcia deve fazer? When the kashai, Márcia should ask Dada energy not to repeat that kashais anymore and just be there in the space to see it and know it, what's going on, and ask energy not to repeat again. I think so. That's what I do. What am I supposed to do, Shuddha? you know, this, I know you maintain the awareness of who you are through the five agnas. That is so. Kashais are happening to the prakriti, not to you see. E aí eu respondi para ele que a Márcia pede energia para Dada para não repetir aqueles cachais. E aí ele falou, você deve permanecer como desperto. Now there is another thing that you need to Você know. não é o cachais. Vikrut means distortion, extra abnormality. I'm writing this down so. Yeah. Ele falou uma coisa importante que o Shuddha, one thing that you mentioned that I think is important, that the kashais belong to the prakriti. Yeah. Not the I. Yeah. É uma eu não ouvi você traduzir. No, you can help me. É porque talvez eu falei na ordem trocada ou talvez eu não, Márcia, não sei. Thank you. O que o Antônio está falando é que os cachais pertencem ao prakriti e não ao ser. Mas eu acho que eu tinha falado, mas não sei. Now, I just sent Vikruti, you see, Vikruti is the extra distortion. Vikruti is the perversion, you see, perversion is the other, perversion is Vikruti, you see. Então, Vikruti quer dizer distorção extra, né? Uma anormalidade a mais. Yeah, it does not allow you to remain normal, you see. It does not allow you to remain balanced, you see. Então, esse Vikruti não permite que você permaneça equilibrado, normal. Ok. Now. Então, a Vikruti é uma normalidade, pode ser uma normalidade da mente física, ou em todos os sentidos? Margarita is asking if the Vikruti could be a normality from abdominal, a normality from the intellect, for the mind, from the mind. Intellect is the cause
intellect, excessive intellect, which sees the fault of the other and continues to feed the kashais inside, is a cause of vikruti or perversion or abnormality, you see. Yes. Excessive intellect, you see. Excessive, Então, hurtful intellect. então, seria esse intelecto que vê as falhas das pessoas, né? Que vê a falta dos outros. Esse seria esse vikruti, né? Yeah. Now, vikruti, serious abnormality, you see, this, it causes extra serious abnormality. Now, we have talked about these four kashais, right? Anger, pride, deceit, and greed. We talked about them, right? Just now. Now, Então, nós falamos desses 4 cachais, né? Orgulho, ganância, apego ou aversão. Now there is, of the four, there is also some extra abnormalities called vikrut, lobha, or called vikrut or greed. You see, this is very dangerous. Vikrut greed and vikrut deceit. You see, vikrut. Então, tem esse outro vikrut, que é o vikrut loha, que é a ganância, e tem o vikrut do what is the other one? The greed and deceit. So, and greed. deceit. Deceit seria aversão. So now, Alguém que me ajudar com deceit, please? when these two are in operation, you see, then you see this when the nature of greed is, okay, here understand greed: anger, pride, deceit, greed. Okay, anger and pride, they arise and everybody can see them, and even the Então, owner. o orgulho e a raiva, eles surgem e todo mundo pode ver o orgulho e a raiva. Anger and pride do not become vikrut too much, you see. In other words, they do not become severely perverted. Anger and pride, you see, because of their very nature, yes, they can go to a lot of extremes, pride, but generally the more dangerous is greed and deceit, because they can become, greed and deceit tend to progress unknown, you see, progress more and more. Ok, então o orgulho e a raiva, eles não se tornam esse vikrut, porque eles não se prolongam tanto, mas a aversão e a ganância, eles são os vikruts mais perigosos, vamos dizer assim, porque eles se prolongam mais no tempo. You see, E eles se tornam esse vikrut. You see, it is the greed that continues to develop that causes the vikruti, the greed, okay? Então é a ganância que continua ali se desenvolvendo que se torna esse vikruti. That continues to develop, you see, that causes the vikruti, you see? Então ele continua ali se desenvolvendo e aí se torna esse vikruti. A ganância. Perverted, distortion, and extremes. You see, now, this is just enough for you to know right now. But you see, this greed, you see, anger and pride are there, okay? Right? Anger and pride are there. But então o orgulho e a raiva estão lá. But you see, there is, when the greed takes over, example, then there is greed for pride and status.
You see, now it has become, now it has become, the pride has become extremely distorted. You see, why? Because the greed came into the pride. It's not enough to become a minister. I want to become the prime minister. And then, Então, aí quando o orgulho toma conta, ó, quando a ganância toma conta, ela se sobrepõe até mesmo ao orgulho. Então, eu já não quero mais ser o ministro, eu quero ser o primeiro-ministro. yeah, you see, or the greed, the greed to enjoy, you see, makes one go to extremes in sexuality. You see, now you see how the kashais, it's the greed that comes in. You see. Então, é a ganância, né, que faz a pessoa desfrutar, ter prazer, ir ao extremo da sexualidade. Yeah, see, or you see the greed to, so the greed that it's the greed and the deception that becomes vikrut, becomes severe, that makes all of these kashais give very wrong results in the prakriti. You see, do you understand what you're saying? É a ganância e a aversão que fazem com que os cachais sejam ainda mais agravados quando eles tomam conta. If there were the normal amount of kashais, they are not as, they are hurtful, but the extreme part, the vikruti that happens in the greed and the deceit is very dangerous, you see. Shuddha, I missed the beginning of your talking because your You see, the normal amount, there is a normal amount of kashais, right? And then there is, when the greed and the deceit enter into these kashais, when extra greed, extra deceit enters into this, then all the kashais become bad. In the kashais, then the results are very bad. Então, é assim, a gente está ali com os cachais do orgulho, da ganância, orgulho, raiva, ganância e aversão. Eles estão ali, mas quando os cachais da ganância e da aversão entram, atuam, eles tomam conta dos outros cachais. E aí eles, como se exacerbassem ainda mais os cachais. Yeah, so they feed on each other. Greed means to want more and more and more, accumulate, accumulate more and more and more and more, you see. Então a ganância é aquilo de você querer mais e mais e mais, né? Não tem limite. The greed and it takes the deceit with it, you see. So when it cannot have it naturally, then the deceit comes in. Automatically the deceit comes in, you see. So the então deceit, a ganância é assim, quando você não pode ter aquilo que você tanto quer e almeja, automaticamente a aversão chega junto. Yeah, so then you see, then the deceit comes in, and the deceit part, then the result of the combination of deceit and greed therefore creates a very, very vikrut, abnormal prakriti, the non-self complex. It's no longer an easy prakriti, okay? Quando a ganância e a aversão tomam conta, aí cria esse vikruti exacerbado, né? Não exacerbado, mas anormalizado. Whereas what are we supposed to... Posso fazer uma pergunta? Okay. Yes, who is this now? Somebody? Okay, yes, Virginia. A gente vê assim, pensando nisso que você está falando, os políticos quando não são, claro, tem um desejo de ter poder, mas são honestos.
Aí, quando chega no momento que eles têm realmente o poder na mão, eles perdem a noção do limite e a ganância vai a extremos. Aí eles perdem totalmente a capacidade de ver o que é certo e errado e não tem mais limite nenhum. Isso é só um comentário ou não tem pergunta? É uma pergunta que eu tô chegando a uma conclusão que deve ser isso que acontece, porque eu sempre me pergunto o que acontece com aquela pessoa que era tão boa, de repente vira um bandido. Okay, so let me translate, okay? Shuddha, she is making a kind of comment, mais um comentário, né, Virginia, por enquanto. She is getting to the conclusion to her thoughts that the politicians, when they get the power, before they get to the power, they used to be nice people, and then the greed, when they get the power, they become abnormal. Corrupt, right? Corrupt, yes, corrupt. Yes, And, yes. Yeah, corrupt. Yes. É isso mesmo, eles são corruptos, né? É pela ganância. Yes, my dear, and you and I know now that this is all an effect, you see. This is what they carry inside their prakriti. You see, they are nice, you see, but deep inside is the kashais, and as their life unfolds, depending on whether they get elected or not, you see, it all manifests, you see, and all distortion and all of this vikruti has to be suffered by the owner only, you see. The fault is of the sufferer, you see. Então, todo esse vikruti, ele é sofrido pelo dono, né? Pelo dono. E é um desdobramento. Yes. I got lost. I'm sorry. Yes, it's a kind of unfolding. It will unfold. Right? It is an effect. These politicians, they have brought. É um efeito, né? Esses políticos, eles vivem um desdobramento do karma. It is an effect. It is their kashais that are just so strong inside, you see. Então são os efeitos, os kashais são tão fortes dentro deles. Yeah, their pride is very heavy, their greed is heavy, they've got big bank balances, you see, their ego becomes heavy, you see. O orgulho é muito grande, a ganância é muito grande. Tem que ser bastante grande. And they are the most miserable human beings on this earth because they are not happy inside. Eles são seres humanos miseráveis nessa terra porque eles não estão felizes internamente. Every night at the dinner table they are hitting hard liquor. They are drinking hard liquor only to forget their kashais, you see. Então toda noite eles vão lá e bebem álcool para poder esquecer esses kashais. Or they've got a couple of mistresses lined up for them, so they enter into heavy sexuality and everything. They are corrupt till the end, you see. Now, e aí eles entram na prostituição porque entra nesse máximo da distorção da sexualidade também. And they are continuing to corrupt. They are constantly trying to enter into ways in which they can steal from other countries and, all sorts of negativities, you see. E eles entram nessa corrupção, né, que eles vão pensar uma maneira de roubar em outros países também, de outras nações. Yes, but you see, there is also the good part that they have brought from past life. So they have, they have the insights of how to help other people, etc. So there is the good and the bad, a combination of both that they carry, you see. So the good unfolds and the bad unfolds. Eles têm também o lado bom, que eles têm a vontade de ajudar as pessoas também. Então tem os dois lados, o bom e o ruim. When the good unfolds, de outras vidas. Sorry, when the good unfolds, the people praise them and re-elect them, and when the bad unfolds, they lose the elections and they even get imprisoned, you see. Então, assim, quando os karmas bons se desdobram, as pessoas
elogiam, gostam deles, né? E aí, quando o desdobramento dos karmas ruins acontecem, as pessoas começam a julgar e eles vão até para a cadeia. And this is how the world is. And also, those people who are meant to suffer through that politician, that is part of their account too, you see. So they not only, because of their leadership positions, suffer themselves, but they also make people underneath them suffer too. Some of them make wrong financial decisions, etc., etc. See? Então é todo um desdobramento, né? Às vezes eles fazem as pessoas que estão abaixo deles sofrerem também por questões de dinheiro. And what else, Shuddha? So for us, my dear Virginia, when we come to us, all of us, we, in order for us not to make our Prakriti Vikrut, so that our Prakriti, so that our... Sorry, Shuddha, your connection was... So that our, I'm writing it down, so that our Prakriti does not become Vikrut, you see? Então, para que o nosso Prakruti não se torne um Vikruti, remain knower and seer. You see, that is the best thing. You tem que see, permanecer como aquele que conhece e que vê. whatever was filled in this Prakriti, called Virginia, Joni, Adriana, you know, we cannot rely upon it. We just need to be aware, you see. We don't know what will come. A Virgínia, o Johnny, a Adriana, né? Eles não podem confiar nesse Prakruti, entregar, And that awareness, mas observar aquele que vê e conhece. and that awareness is attained through the 5 agnas. By applying the 5 agnas, you will not enter into the Prakriti, you see. Remain, you know, E essa consciência, ela é através das 5 agnas, aplicando, usando as 5 agnas. We may not become politicians, but we all have a little political Prakriti, you see. A gente pode até não se tornar políticos, mas todos nós temos um pouquinho de um Prakruti político. So check the political Prakriti inside the Prakriti, inside this Prakriti. Então, sempre verifica, né, esse Prakruti político que a gente tem dentro da gente. Political Prakriti is called Vikrut, or extra greed and extra deception that kicks in. You see, the greed and the deception. Okay. Então, esse Prakruti político se chama... Political Prakriti is the excess, greed and deceit, you see. Okay. Political Prakriti is the excess, greed and deceit. We just talked about it, right? Oi, hola, Marcia, where are you? I'm here. Okay, all right, go on. Yeah. I translated. I think it's actually what is happening is India, Canada, and Brazil. That's what's happening. You see, you know. Yeah. Okay. Sometimes I don't know if it is for everybody, but sometimes the connection it's breaking. It's a little slow. The individual connection has a factor in all of this. You see. Yeah. Então, repetindo, esse Prakruti político é esse excesso, né, de ganância e aversão que a gente possa ter. You see, now remember that this world will rob everything from you. You see, this world will então, rob. Esse mundo vai roubar tudo da gente. It can never rob your knower seer state. You see, this is the important sentence. This world will take away everything from you, everything, you see. But it cannot take away what you're all about, the knower and the seer. That is who you are. Então, esse mundo vai tirar tudo de você, vai roubar tudo de você, mas ele nunca vai poder
poder tirar de você tem aquele que conhece que vê. Esse estado daquele que conhece que vê. Okay, Shuddhatma Bhagavan. So let us take a break. Huh? Shall we take a break? Huh? Então vamos fazer um intervalo. All right. So 5 minutes, 10 minutes. How long? How many do 10 you? minutes? 10 minutes or 5 minutes? 10 minutes? No. Five? 5? Okay, 5. 5 people. 5. All Yeah. right, 5. We'll be back in 5. Ok, então nós vamos fazer um intervalo de 5 minutos e a gente volta daqui a 5 minutos. Thank you, Shuddha. Sure. Olá, Conceição. Verbênia, Márcia, Berna. E aí, Santana, tudo beleza? Antônio, Márcia. Tá tudo Idalina. bem aí? O Rio Grande do Sul tá sempre massa aqui, né, Idalina? Você, a Berna e a Virgínia. Como é que você tá, Roberon? Você e a Verbênia? Oi, Santana. Como é que você tá aí, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Ô, Roberon, viu que o Shuddha já deu a dica pra gente não se tornar político, né? É, ele estava falando aí, dando risada. Eu já fui político. Eu já fui vereador, já fui secretário de saúde. Olha aí, ó. Senão... tu viu que daí o Bicrute... O nosso Prakruti já é bem complicado. Aí o Bicrute vai corromper ele mais ainda. Mas aí que tá. Quando ele falou assim, o ministro depois quer ser primeiro-ministro. Primeiro-ministro, aí tive uma proposta de ser candidato a prefeito. Eu digo, obrigado. Mas eu vou pegar minha malinha e vou para minha vida. Deixei. Que acabou a tua descarga ter terminado. Não, foi um mandato de vereador, não me recandidatei, não quis mais saber de nada. Claro que política a gente vive, né? A gente apoia candidatos, de certa forma. Ô, Roberon, mas agora gerou intriga aí, cara, porque no passado o pessoal não podia mostrar na TV a imagem dos menores, agora também não pode mostrar dos maiores que cometem crimes, né? Aí vem o questionamento, como é que os políticos vão fazer campanha? Vai ficar ruim agora. Márcia, a Adriana não apareceu? Não veio? Adriana, ela estava aí. Ela estava aqui? Nem dormiu, Zé. Continua aqui. Não te achei. Então tá bom. Jay Satidana, pessoal. Jay Satidana. Denise, eu estava falando ali que o Shuddha já deu a letra para a gente não se tornar político. Porque senão o nosso Prakruti vai ser corrompido e vão se tornar Vikruti. Meu Deus. Gente, é impressionante, né? Como o ser humano como se corrompe, né? Como a gente tem que estar sempre de olho mesmo que a gente se corrompe. A gente vê isso na televisão, esses políticos toda hora, eles têm um pouquinho de poder na mão, e não é só os políticos, é qualquer pessoa que tem um pouquinho de poder na mão, já tem a tendência de se corromper, né? Pois é. Aí, quando você falou do poder, não são só os políticos, aí que a manipulação entra. Verdade. A gente mesmo tem que cuidar se a gente está numa posição de algum poder, está sujeito a gente cometer essas coisas, né? Exatamente. Em qualquer situação. A glória é a coisa mais difícil da gente ter controle sobre o ego. É na glória, não é na dificuldade. Eu sempre achei que... E a pessoa que está num sucesso top e abre mão, tipo, sair na hora certa, sabe? Sim. É admirável, porque essa glória embriaga de uma forma que é muito difícil você largar o osso. Hein, Denise? Denise, eu quando fui eleito vereador, aí um amigo que era político, né? Ele chegou e disse para mim, Roberão, a gente entra na política por causa dos amigos e não sai por causa dos inimigos, porque começa aquela briga, aquela guerra. Então, para a gente não se
se mostrar inferior aos inimigos para mostrar que ganha mesmo, então continua na política sim. São os inimigos que fazem a gente ficar na política. E aí eu olhei para ele e digo, olha, estou entrando agora e ninguém vai empatar de eu sair na hora que quiser. Um mandato, tchau e benção. Ô, Ribeirão, agradeço a experiência, mas vai continuar de eterno? Então, isso quer dizer que o presidente vai continuar de eterno na política ali, o Bolsonaro? Só tem um nome de inimizade. Combina com a cara dele, viu? Coisa de maluco. A gente está numa família de políticos, né? Gente, quando o bichinho da política pica, é difícil. Os caras... Eu tenho um cunhado que foi vereador, meu sogro foi deputado estadual, federal, prefeito de São Paulo, aposentou agora com 92 anos, por compulsório, senão não saía. É muito louco. Você é um herói, Roberto. Admiro você. Fez muito bem de sair dessa porcaria. Giovanni, Jace Santana. Oi, Giovanni, Denise. Ela vai estar apoiando no retiro aí, a gente. Oi, a Delvani? É? Isso. Obrigada, Delvani. Obrigada mesmo. Dos Mahatmas aí, maravilhoso. Eu espero que você fique com a gente e aproveite bastante. Quero ficar. Estou esperando. Já fiz minha inscrição. Já mandei, respondi o e-mail aqui. É mesmo? Das Sevas. Ah, tá. O linkzinho ali para ver os voluntários aqui para apoiar no evento. Aham. Você recebeu, né, Santana? Sim, tranquilo. Ah, então. Que vem na outra, vou fazer uma reunião com o pessoal aí, para a gente poder trocar umas ideias. Quando que vai fazer essa reunião? Estou pensando, de repente, fazer no sábado, lá no Clube Sociais, com um almoço sobre adesão ali, para a gente bater um papo pessoalmente ali, a Cecília Macarini, você, tem mais outros colegas ali que vão estar apoiando também. Legal, legal. Isso. No próximo sábado, você está falando? A princípio, sim. Ali na Trindade, ali no Clube dos Sociais, de repente, Tá, fazer um almoço. tá. É só me mandar um recadinho que a gente Perfeito, vamos acerta. sim. O convite já é sensível do nosso Mahatma lá, teu esposo aí. Tá bom, então. Falou, obrigada. É só para Mahatmas ou para buscadores também? Caiu? É basicamente para Mahatmas, a gente está pensando. Só que pode pessoas que fazendo satsang, que tenham lido livros. O que não pode fazer o que tem que fazer é explicar para a pessoa que eventualmente vai ter coisas que ela não vai entender. Sim. E vai dar um gostinho, ela vai perceber o convívio, para ela deixar de lado o que ela não entende e vai ver como a gente convive. É gostoso. Okay. Foi o Caio? Shall we start, please? Okay. All right, Denise. Hello, Denise. Jai Sachidanand. Hi, Jai Sachidanand, Shuddha. Jai Sachidanand. Adriana will translate now, okay? Wonderful, wonderful. All right, let me mute everyone because manage participants, mute everyone, and allow the participants to unmute. Okay. All right, Adriana. Thank you, Marcia, for everything, my dear Jai Sachidanand, and also our dear Josie and Santana. Not Josie, but another, the ones who was doing the translations. Okay, good. Adriana, hello. Hello. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Well, if nobody else has to say anything, we continue now with our flawless vision, and I will share the screen. Se ninguém tem nem nada a dizer, nenhuma outra pergunta, a gente vai então continuar a leitura do Flawless Vision. Shuddha já colocou no chat o link, caso alguém queira, tá? E ele vai projetar então a tela dele. Ok, Shuddha. All right. Well, I should just say that Mahatmas do not need to worry about this very vikrut greed and deceit, very seriously distorted
greed and deceit. Mahatmas don't have to worry about it because you have been lifted up from all kashais, okay? Ok. Shuddha está só encerrando, então, o assunto anterior, dizendo que, para nós, Mahatmas, a gente não precisa se preocupar com o Vikrut, que é a ganância e o engano, manipulação, porque nós saímos, foi elevado, nós fomos elevados dessa questão. Yeah, Mahatmas are settling their files only with equanimity. Whatever is the junk inside, whatever is the garbage that comes out, you just settle it with equanimity. Para nós, Mahatmas, o que está acontecendo agora, qualquer coisa que esteja saindo, é porque a gente está resolvendo as situações com equanimidade. Yeah, and by continuing to be in satsang and the agnas of Dada, these energies will come to you. The energies are there and will rise for you to surpass any kashais, to win any kashais, to become free from all kashais, you see. E continuar em satsang e estar estar praticando as 5 agnas faz com que você consiga superar qualquer kashais. And the 5 agnas allow you to accept with grace where there is the fault of the prakriti, and the prakriti becomes more and more natural day by day. The prakriti does not blame anyone else, you see. E à medida que você vai aplicando as 5 agnas, você vai ficando cada vez mais natural, né? O erro do prakriti é algo. Yes. Okay, my dear. So let me share this screen. Okay, so here it is. Can you see it? Adriana? Yes, okay. I can see. Okay, so this is, I have already given the reference. And this is the... I need to mute everyone. I think let's see here. I just muted. Now, please, all right, let me share again. Okay, here we are. And the reality of the universe. Oh, no, sorry. I need to go to page 190. Let me see. I gave the page 126. Okay, all right, let me see here. Vou começar na página 126, tá? Quem tiver com a cópia do livro. Que foi baixado aqui, que tá no chat. I think I have got the wrong one. Let me get this out. Ok. Só um minutinho, pessoal. O Shuddha tá pegando outro documento, que acho que ele se enganou. Okay, and it's
What was the page? What did I say? But the page was 106, right? You there, Shuddha? Yeah, okay, there. Oh, come on. Having difficulty with finding the right one. Bless you. Right. Okay, I got it now. Here it is. Let me just share this again now. Share screen. And do you have this? It's God within is the boss. Okay, this is the one. Ok. A gente vai começar no Deus interior é o chefe. Okay, there is no one else here. Here you have to suffer the consequences of your own mistakes. The baggage is your own and there is no one. But the Lord who resides within you, who is superior over you. The pure soul, Shuddhatma Bhagavan, is the Lord. The Shuddhatma without files is the Lord, and Shuddhatma with files is Shuddhatma. Again, the Shuddhatma without files is the Lord, and the Shuddhatma with files is Shuddhatma. You still have a lot of files, says Dada. All right, go on, let you read this much. Não há ninguém mais aqui. Aqui você tem que sofrer as consequências de seus próprios erros. A bagagem é sua propriedade e não há ninguém, a não ser o Senhor que reside dentro de você, que seja um superior acima de você. A alma pura é o Senhor. Shudhatma, a alma pura sem arquivos, é o Senhor. E Shudhatma com arquivos é Shudhatma. Você ainda tem um monte de arquivos. Questioner asks, questioner is saying, I want to attain the state that you are experiencing, where despite having all the files, I remain unaffected. And the other she says, now you have reached a level where you, the awakened one, S capital, see everything as your file. All you have to do now is simply settle with them, deal with them, and bring them to closure with equanimity. Then your work will be done. Here you do not have to go to the Himalayas for penance, nor are you required to fast. Besides, even if you did penance life after life in the Himalayas, you would not achieve anything. If you take the wrong path, your destination will never come even in 1,000,000 years. Can you scroll up just a bit, please? Sorry? Go on. Yeah. Okay, go on. Can you scroll up just a bit, Shuddha? Okay, all right. Now. Yeah. Interlocutor. Eu quero... I got lost here, Shuddha, where we are now. Okay, yeah. He starts with this thing. Yes. Interlocutor. Eu quero atingir o estado que você está experimentando, no qual, apesar de todos os arquivos, eu permaneça não afetado. Dadashri responde. Agora que você alcançou um nível onde você, com V maiúsculo, vê tudo como seu arquivo, tudo que você tem a fazer agora é simplesmente resolvê-los e trazê-los ao encerramento com equanimidade.
Então, seu trabalho estará terminado. Aqui, você não tem que ir para o Himalaia em penitência, nem será obrigado a jejuar. Além disso, mesmo se você fizesse penitência vida após vida nos Himalaias, você não iria conseguir nada. Se você tomar o caminho errado, o seu destino nunca virá, mesmo em 1 milhão de anos. Okay, wonderful. Okay, I'm going to stop sharing this. Just a brief discussion on this here. You see, it's more and more we hear and read Dada, the more and more blissful we become. You see. Então, quanto mais e mais nós lemos e ouvimos as palavras de Dada, mais a gente se torna bem-aventurado. You see, it's so simple. There is nothing in here. And when you look inside ourselves, when we look down into ourselves only, there is, Dada says, there's nothing except the results of our mistakes. Not our mistake, but the result of our mistake. You see? So I'm sorry, because there's 1 minute line was broken. So you're saying nothing here besides. Just go back. There's nothing here within ourselves. When we look within ourselves, when we see the file 1, right? And file 1 is nothing but the results of our own mistakes from the past life. You see? Nada que está aqui, quando a gente realmente olha para dentro e vê que é o arquivo número 1 e nada mais é do que os erros da vida passada. Okay, now, and you know, it's very easy. This is very liberating because we don't look anywhere else and we don't have any confusion about who did this and why is this happening and how do I get out of it. We are faced with just the result and we say my own mistakes, and this is a very liberating sentence, very important sentence. Quando você fala, este é o meu erro, né? Isto é uma sentença muito libertadora, porque a gente passa a olhar e perceber o que está acontecendo. Se eu deixar de falar alguma coisa, por favor, Tony, só complementa, tá? Yeah, and also the part of the suffering is as if we have been lifted up so high. We have been lifted up so high in our blissful state that suffering becomes less and less. You see, we are aware of the one who suffers. We are not the sufferers, you see. E o sofrimento, né, que antes era tão forte, a gente percebe que a gente se eleva, se sobrepõe a ele e vê o sofrimento. Então a gente para de ser o sofrimento e passa a ser aquele que observa o sofrimento acontecendo. And so we gently say, oh Adriana, my dear, you, the awakened one, tell Adriana, Adriana, my dear, I'm there for you. You know, settle it, take it easy, don't blame anyone else. You see, you know, you get the energies to go through Adriana's suffering with equanimity. You see, you remain equanimous, Adriana settles the file. You see. Então agora você, o ser desperto, conversa com a Adriana e diz para a Adriana, né, para Adriana ficar bem e resolver os arquivos com equanimidade. O desperto diz para a Adriana, eu estou aqui para você. Yes, she settles the file. In other words, see, everything that arises, comes in front of you. It arises, the disturbance happens, there's a lot of disturbance, but then it settles down. If you remain where you are,
if you remain who you are. See? Então, você, o ser desperto, permanece em equanimidade e a Adriana vai encerrando os arquivos, né? E quanto mais você fica nesse estado de estar observando, mais as coisas acabam se acalmando. You see, all files settle down, my dear. The interference is the problem, and the interference is to say, oh, I'm suffering. Who did this? Interfere. I don't like it. You see, you do not remain who you are. You enter into it, you see. That is the problem. Então, o problema real de um arquivo é a interferência que está acontecendo. Porque se não houvesse a interferência, aquele arquivo ia ser resolvido. Yeah, the interference delays the settlement and prolongs the suffering, you see. Então, a interferência, ela atrasa a gente resolver um arquivo com equanimidade e prolonga o sofrimento. Yes, it is. You see, as long as we are aware of these files, that brings problems, you see. The Lord within us is above us, you see. In other words, our God within is above us. And as when these files leave, go away, when there are no problems, then you and I become gods. We become absolute, you see. Enquanto a gente vê os arquivos trazendo problemas, o Senhor, ele está acima da gente. Mas a partir do momento que a gente vê os arquivos com equanimidade, a gente se torna um com o Senhor. Two types of Shuddhatmas are defined here. Two types of pure souls. One is a pure soul without files, and the other one is a pure soul with files, you see. The pure soul without files. Go on. E nesse documento, né, nessa parte que nós lemos anteriormente, eles falam então que existem dois tipos de Shudhatma. Existe o Shudhatma sem arquivos e o Shudhatma com arquivos. The pure soul without file is called Paramatma or God, Paramatma or God, absolute self, you see, absolute self, you see, absolute self, you see. And it's just called God, you know, and this is where we are all rising. This is all happening, you see. It is not that you and I are settling the file with equanimity. You and I are seeing the files that are getting settled with equanimity, you see. Então, a alma pura, sem arquivos, ela é Deus, né? E quando... Ai, me perdi agora. Sorry. The Paramatma is the Lord without a file. Yes. And you see, you and I are seeing the files getting settled. You see, that is the highest awareness, you see. You know, yes. Na realidade, a gente está vendo sendo resolvidos com equanimidade. See, there is Agna 4 initially begins by is a very absolute, very amazing Agna, which says settle files with equanimity, right? Agna 4. And Agna 4 is the instruction to us that settle files with equanimity. And the more you understand Agna 4, you will realize that the files get settled because of your equanimity. Because of the equanimity, the files get settled. You see?
Então, a Agna número 4, ela é maravilhosa, né? Porque ela fala sobre resolva os seus arquivos com equanimidade. E quanto mais você entra nessa Agna, mais fácil você resolve esses arquivos. You see? So, out of this life after life after the life of struggles and problems, including the serious struggles that Virginia talked about, you see, we have been through endless greed, endless deceit. We have been through all of those things. If not in this life, we've been there in previous lives, you see, after life after life after life of extreme kashais, you see. E vidas infinitas, a gente viveu situações ou questões que a Virginia estava levantando, né? E por vidas infinitas a gente foi vivendo essas inúmeras situações. Yeah, after life of all of this, Dada says, now you have come here where you are saying, I am pure soul, and this is a file now. This is a file. And the beauty about a file is that it will only come one by one. You see, no file comes boom, 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 all of a sudden, 10 files. You see, every file comes one by one, right? E agora você consegue dizer, né, repetir, eu sou alma pura, eu sou alma pura. E uma coisa boa que o Shuddha está falando é que os arquivos, eles não vêm um atrás do outro, ou todos juntos ao mesmo tempo. Eles vêm vindo um, depois o outro, depois o outro. So when the file comes, you and I are in the absolute understanding of who I am and what is this in front of me, why it is there. You see, this is so much, so therefore it becomes easy how to resolve that file, how to settle that file, how to allow it to settle, you see, how to allow it to settle down. Então, quando um arquivo vem para a gente resolver, e a gente tem esse entendimento absoluto, fica fácil de resolver esses arquivos com equanimidade. You see, there is, I love it. You see, this is, you don't have to, you know, he has made it so easy. He has made it, our Dada has made it so absolutely easy for all of us, you see. No struggles. Yeah? No struggles, no difficulties, no serious, severe penance. Himalayas represent severe penance. Aqui na leitura, os Himalaias significam uma penitência severa, né? E Dada fez tudo de forma muito fácil para a gente. Yeah, no penance. All there is the awareness that mine has come to me. You see, that which was mine, my share has come to me. Mine only mine has come to me, and mine I can deal with. Mine I can handle. You see. E vem também para a gente esse entendimento de que esse meu realmente é algo meu que veio e eu preciso resolver isso. If the other file is very difficult, the other file is very, very, very difficult, you don't say that other file is difficult. You say mine has come to me. You see, the difficulty and the problem is mine. You see. Então, quando você tem que lidar com uma dificuldade, um problema, um arquivo, você já não tem mais esse entendimento de que isso não pertence a você, né? Isso é meu, pertence a você e precisa ser resolvido. Yes, even if you look by saying that the other file is the problem, that the person is so difficult to live with,
or that person is causing my problems, then you are missing this magnificent energies that Dada is giving us to settle the file. You see, Dada is giving us everything to take care of this, and yet we are neglecting the words of Dada, the instructions of Dada. You see? E o que você está dizendo é que quando a gente diz que o outro é um problema, que eu tenho que resolver, que essa pessoa é difícil de lidar, essas questões, a gente acaba perdendo o entendimento da palavra de Dada, né? Porque aí você esquece que isso é seu, é um presente seu que eu tenho que resolver. Será que eu posso dividir uma situação que eu vivi hoje que tem a ver com o que o Shuddha está falando? So Bernadette would like to share an experience that happened today. Yes, It's exactly about what you're talking about. Oh, yes, my dear. Go on, Bernadette. Vai em frente, Berna. Bem, assim, ó, eu contratei uma empresa para fazer e nos últimos 2 dias eu estava insatisfeita com eles e até pensando em trocar, né? Cancelar o contrato que eu tinha com eles e procurar uma outra empresa. E hoje, assistindo a satsang do Gnani, ele falava justamente isso, da gente não ver o erro no outro. E aí, depois da satsang, eu comecei a fazer praticamente para essas pessoas. E ter essa consciência de que eles eram apenas instrumentos para que eu estivesse, né, descarregando, fazendo essa descarga, que era um desdobramento, e fiz várias vezes, né? E pedi a Dada que me desse energia para resolver essa situação. Às 17h40, eles me ligaram e me dão assim, um monte de situações de que vai ser resolvida a situação a qual eu contratei. Então, realmente, quando a gente deixa de ver a culpa nos outros e passa a perceber que na verdade, a gente tem que... o problema está conosco e não com o outro, as coisas realmente você resolve a situação com ele. Então, foi isso. And so Berna is explaining that she hired a company to do a job for something that she had to do, but she was really unhappy with the work, and she was planning to change to another company to cancel the contract. But today she was watching the satsang, the Gnani satsang, and Gnani was also talking about do not see the error in the other. And she started doing pratikraman, and she was asking for Dada to give her strength not to see fault in the other. And today by 5 p.m. the company called her and provided a feedback and fixed some things that she was expecting, and that's it. So she understood again with a real experience that we are not supposed to see mistakes in the other. Yes, that is. Thank you, Bernadette. That is a beautiful applied knowledge experience. You see, you applied the knowledge that the Gnani and Dada has given you in time. Usually it is the intellect that interferes. You see. O Shuddha está dizendo, sorry, o Shuddha está dizendo então que bom que você conseguiu aplicar tudo que a gente ouve das palavras de Dada para uma situação do dia a dia, né, da vida mesmo. Yes, you see, the world is very busy and our intellect is impatient, you see. When you give the other human being a chance, the natural energy is expressed, but our impatient intellect starts seeing faults even before the faults arise.
they start seeing the faults even before the faults arise, and therefore it creates problems, you see. So this is a very good example of it, you see. Então, o Shuddha está falando, né, que o mundo ele é muito ocupado e o nosso intelecto ele é muito impaciente. E muitas vezes, antes mesmo da pessoa fazer algo errado, né, aí também essa palavra não está correta, não vou colocar aqui, a gente já está vendo o erro no outro. E se a gente dá a chance ao outro, tudo muda. Even if, you see, with positive attitude and approach, the positive vibrations go to the people that you have hired, you see, and positive things happen. The negative evidence of the intellect only interferes and makes things difficult for you, you see. Então, uma atitude positiva, ela gera uma energia positiva que faz com que as situações ali acabem mudando, ao passo que uma atitude mais negativa, com uma energia negativa, ela vai vai fortalecer cada vez mais, né, algo negativo acontecer. And our agnas of the Vyavasthit tells us that the other people or the company is not the doer. Your Vyavasthit will bring the results, you see. Our Vyavasthit brings the results, you see. E a Agna que fala sobre Vyavasthit, normalmente ela fala que ninguém é o fazedor, que o fazedor é Vyavasthit. Yeah. So good. Thank you, my dear. Yeah. So you see this path that we have attained, this exact path of the flawless vision, you see, this which we have been with Dada for the past 125 sessions, you see this that we are learning, you see, this path is so exact and correct, because everything else has chances of being wrong, you see. Esse caminho da visão impecável, que nós já estamos já são 125 sessões disso, que a gente está aqui aprendendo junto, é um caminho exato e correto. This is the path of, you and I have already attained Alma pura, right? We are, what is remaining is the work of Gabriela, Verbinia, Denise, Adriana, the work, you see, the files, you see. And that is where we cannot afford to make any more mistakes, you see. We have to follow this that has been given to us, you see. Então, esse caminho, né, que a gente está seguindo, que é o caminho da alma pura, e deixar o arquivo número 1 fazer o trabalho que ele tem que fazer, a gente não pode cometer mais erros agora. É importante a gente seguir esse caminho da alma pura. This is the warning he gives at the end of this paragraph. He says, you take the slightest wrong road, you see, then you will never come back to the original path, you see, because the wrong road goes the wrong road goes the wrong road. He says, like if you get lost while driving, and then you take the wrong road and the wrong road and the wrong road. The very idea of the wrong road means you will never come to the right road, you see. E o Shuddha está falando que no final da leitura que eu fiz agora, tem um momento que ele fala sobre se você pega uma rodovia errada, né, um caminho errado, você acaba se perdendo e é muito difícil voltar, porque a partir do momento que você pega um caminho errado, você vai cada vez mais entrando no outro caminho errado, mais uma rua errada, mais um outro caminho errado, e é muito difícil voltar e ver e parar de ver os erros do outro.
Yeah, so in essence, therefore, my dear friends, the wrong road is what we have been doing all along in our life before we met Dada, you see. Before we met Dada, we were all on the wrong roads. We were always blaming other people for our suffering. Whenever we suffered the slightest, we were always blaming others, you see. That was the wrong road. And how beautifully Dada has placed us in exactness, and so that we get out of this very dangerous world fast, soon, you see, without complicating life, you see. Então, antes de Dada, antes da gente conhecer esse caminho de Dada, nós estávamos no caminho errado, porque a gente estava sempre culpando o outro e culpando o outro pelo nosso sofrimento. E o Dada nos deu esse entendimento de saber que o caminho errado é ver a falha no outro. Good. All right. So I think we have gone into the details of this. We can, we appreciate the beauty of what Dada is saying. We are receiving it with 100% conviction and love from Dada, and that is all Dada asks. You see, we are saying Dada 100% correct. You see, and the acceptance is a very great virtue within, you see. That's the humility within, you see. E a gente está lendo aqui as palavras de Dada e aceitando essas palavras, né? E isso é uma grande humildade, aceitar e compreender essas palavras. E se eu falei alguma coisa errada, Tony aqui me corrige também, tá? See, he has placed us on a very fast track of liberation, you see. The people of the world are struggling, you see, through, the step-by-step path which has broken completely, you see. It's broken. It's not going to lead them anywhere, you see. And yet you can't tell them anything, you see. They may or may not listen. It all depends upon their punya. It depends upon their merit karma, you see, their merit karma. Então, aí no mundo, né, fora de onde a gente está, as pessoas elas estão sofrendo esse caminho passo a passo, né? E elas só vão compreender o que a gente fala se elas tiverem o punya, né, o que é o karma, para poder compreender isso. Punya, you see, this is our punya. Punya means merit karma effect. It is our punya that all of us here in the satsang are completely absorbing this phenomenal knowledge of Dada, you see. We are to absorb means to receive with total love, you see. There is no intellect here, you see. It is coming and connecting with our hearts, you see. It is, and we are saying, yes, Dada, yes, you see. Shuddha, there was a moment that the line cut again. I'm so sorry. We are receiving these words of Dada with love because of our punya, because of the punya or the merit karma effect is energizing us, you see. E nós estamos recebendo essas palavras de Dada e compreendendo essas palavras porque nós também temos punya. Então, é o karma meritório em efeito. Yeah, this is the energy of our punya. Punya, it's punya made us enter into the Gnanvidhi, and punya has continued to keep us in satsang, you see. A lot of people enter the Gnanvidhi, and so many Gnanvidhis have happened in Brazil. Many have taken the Gnanvidhi, but their punya
has not been as effective as our punya, we have continued to remain in satsang or in these five agnas, you see. Então, o punya, ele é uma energia de karma meritório que fez com que nós entrássemos no Gnani e participasse do Gnani. E já aconteceram vários Gnani aqui no Brasil, muitas pessoas já passaram pelo Gnani, mas todas continuam, né? Então, o nosso karma meritório faz com que a gente continue aqui assistindo os satsangs e recebendo as palavras de Dada. Punya, in the final definition, is that which brings us closer and closer to who you and I really are. You know, that is the final definition. A definição final de punya é aquilo que nos aproxima do que nós realmente somos. And the opposite of punya is, the opposite of punya, you see. Apunya. I'll give you another word. It's called sin, you see. Punyan is opposite. Punya is opposite. Sin is opposite of punya. Sin is an effect. It's not a karma. Sin is an effect of karma. You see, sin effect. Because it looks the same for me, Shuddha. If you do some punyan. Gente, desculpa, é que parece que é igual, mas não é. Punya é uma coisa, é o karma meritório, e punyen é um pecado, é o oposto de punya. Yeah, sin karma, when you do something hurtful, you see, you are not hurting the other person, you are only hurting yourself. When you hurt someone, the first person you hurt is yourself because you go away from who you are. You see? You see? Yeah. Então, quando que acontece um karma demeritório, que é o punyan, né, que ele está falando, é quando você está machucando alguém, porque na realidade você não está machucando o outro, você está também criando karma para você, demeritório. Yeah. You see, when, in other words, yes, there is a standard definition which our Gnani gives, that when you hurt someone else, that is sinful, you see, and it will have a result. It have a result. When you help someone, that is punya, that will have a result. It will have a positive result, right? That is a standard definition. If you hurt others, that is considered sin karma, demerit karma. When you help others, that is punya karma, right? Então, a definição que a gente costuma usar com relação a karma meritório e demeritório é: quando você machuca alguém, você está criando karma demeritório. E quando você faz algo bom, você está criando karma meritório. Yeah, and Joni is asking, what is pap? Pap is the Gujarati word for sin, you see. Pap is the Sanskrit word for sin. Pap is the universal word for sin, you see. In other words... É a palavra universal para pecado, que seria aqui, no caso, eu estou traduzindo como pecado, mas é karma demeritório, tá? Johnny? Sin is not a bad word. Sin simply means to go away from the self, you see. You are the blissful one, you see, and when you go away from yourself, you are moving in the direction of sin, you see. And to come home is punya. To come home is punya, the merit. You see? That's all. Simple. Então, quando a gente fala em sin, que uma tradução literal em português é pecado, quando a gente está
fazendo, né, um karma, quando a gente está fazendo um pecado, a gente está se distanciando do ser. Ao passo que quando a gente está fazendo algo benéfico, né, um karma meritório, a gente está se aproximando do ser. Yes, so Então, para retornar para casa é punya. Yeah. So this is the subtlest definition. You see, this, the Lord, both Lord Mahavir and Lord Buddha have defined the law of life. The law of life is to be natural and to be the self, you see. And the more you move away from that which you are not, the more you enter into sin. Então, Lord Mahavir e Buda, eles falavam muito sobre a lei da vida, né? Que a lei da vida é ter um estado natural, e o estado natural é o estado do ser. E quando você se distancia disso, você está indo para o pecado, para o demérito. Yeah, you don't need to be worried about sin. Sin is that which hurts, and the first one that is going to get hurt is the one that you are. You get hurt first before the hurt happens to the other people, you see, because you moved away from yourself. You see, you will have to come home. Every human being will have to come home, you see. And that is what you are struggling to do, to come home. E todo ser humano, no fim, tem que voltar para casa. Todo ser humano ele tem a dificuldade de voltar para casa. E, na realidade, quando você machuca alguém, a primeira pessoa que você está machucando é a si mesmo, e em seguida você machuca o outro. You see, moving away from the self, you move into the body, be saying, I am this body, you see, and then you get trapped, you see, and then all the forces of the Kashais take over, you see. And see, we see the science in operation now. We have come home, and therefore we have gone beyond sin and merit. You see, we have gone beyond this process, you see, we have come home. Distanciar-se do ser significa que a gente está se aproximando cada vez mais do corpo e cada vez mais dos cachais. Ao passo que quando você está no outro espaço, você está cada vez mais perto do ser e distante do... A gente se separou do pecado e do mérito, e do não pecado, esqueci a palavra. Yeah. You see, this merit, doing anything meritorious or doing anything sinful is the illusion. You see, doing anything was the error, you see. I committed a sin. I committed a meritorious act. Doing all of that, doing all was the ignorance, you see. We have come home, you see, we have come home. E a grande ignorância é a gente achar que está fazendo um pecado ou que a gente está fazendo algo muito bom. Porque, na realidade, a gente não faz nada disso. Então, o que a gente precisa buscar é voltar para casa, porque a gente está além do pecado e também do punya. Yeah, this is the greatest grace of our Dada, that he has lifted us up into this magnificent state of the awakened one. I also am a pura. I am the awakened one. I am the blissful one. I see it all now. I see it all now. Então, o Dada, ele nos elevou para o estado do ser desperto, aonde agora eu digo, eu estou agora vendo tudo. Então, o grande erro é acreditar que você está fazendo alguma coisa, boa ou ruim. Essa é a grande ignorância. Yeah, Shuddhatma Bhagwan, the time is up. Until we meet again, highest namaskars
to the one who has come home within each one of you, you see, to the Já Paramatma. acabou, gente. O Shuddha tá desejando. Already? Yeah, yes, yes. Yeah, okay, Shudhatma. And thank you, my dear Adriana. Thank you, Santana and Marcia. Jai Sachidanand. Huh? Highest namaskars to all of you on this page. Jai Sachidanand. And on this page. And I see Maria Rosimar, Marluce, and all the others here on this page. Delvani, Vera, Ednaldo, Neiva, Marli, Maria, Francisco, and then Bia. So it's Shuddhatma Bhagavan. Marcia Braga, Jai Sachidanand, Maria Cristina, Maria Lorini. Okay, Jai Sachidanand, Shuddhatma Bhagavan. Highest namaskar. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. É bom, tudo deve ser tomar banho e ir para a escola.